нормально, я тут. Все нормально, я тут. Украина! Давай, брат, пошли! Давай. Another video showing how the defenders of Ukraine never leave their own behind. Even during intense battles, the heroes are always looking out for each other. Что с тобой, братан? Все нормально, я тут. Все нормально, я тут. Украина! Давай, брат, пошли! Давай. Ні в кого не стріляй! Де ворог? Ворог, там ще наші. Відходимо зі мною, братан. Давай. Не бійся, нормально все, ні в кого не стріляй. Пошли. In Ankara, during the events of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community, the representative of Russia tore the flag of Ukraine from the hands of a Ukrainian member of parliament. The Ukrainian then punched the Russian in the face. We're gonna fight for this flag. While Russian drones are terrorizing civilians in Kyiv, the Ukrainian drones are terrorizing the Russian military in Bakhmut. Ukrainian anti-tank missile destroyed Russian infantry fighting vehicle. Another successful attack carried out by Ukrainian kamikaze drones. In Georgia, locals wrote a curse word for Putin on a Russian truck and forced the Russians to remove the Russian flag. Не, я грузин. Что, Грузия не оккупирована? Не? Не оккупирована? А что в Абхазии произошло тогда? Эй, говори! У абхазов спроси. У абхазов спроси? А что в Цхинвале произошло тогда? Абхазия это Грузия. Another massive fire in Russia. Russia is still going to capture all of Donbas, as well as other parts of Ukraine. Russian propagandists are convinced. For some reason, to do that, they need to wait for the Ukrainian counteroffensive first. Но наступление все равно состоится. Украинское наступление состоится, и по большому счету на сегодняшний день нам это очень выгодно. Очень выгодно для того, чтобы главные ударные группировки допустить их вклинение, окружить и уничтожить в окружении. Это будет самый оптимальный вариант.
И, соответственно, имея свои тактические и оперативные резервы, продолжить наступление для того, чтобы окружить и завершить события на Донбассе, коль мы там завязались уже и не уничтожив эту группировку, соответственно, сложно будет нам продвигаться дальше, потому что там завязаны очень большие силы в противоборстве. Вот. А главной целью, конечно, военной целью, по крайней мере, необходимо отрезание Украины по Черному морю и Одесской, и Николаевской области, и обеспечение безопасности Приднестровья. И влияние на политику Молдовы в непосредственной близости от нее. Electronic warfare, visual surveillance posts, lasers, small caliber artillery, machine guns, anything necessary. Russian propagandist is scared and panicked, not feeling safe in Moscow. Задачу надо и сейчас решать. Что привлекать? Во-первых, надо всерьез задуматься над прикрытием особо важных объектов непосредственно в пределах московского региона. Для этого надо и все возможные силы радиоэлектронной борьбы поставить на службу, и вплоть до того, что развернуть посты визуального наблюдения, и мобилизовать малокалиберную зенитную артиллерию и пулеметные установки, лазеры привлечь для ослепления оптико-электронных систем противника. То есть надо сейчас максимально задействовать все те силы и средства, которые находятся в нашем распоряжении. Мегабластеры, безусловно, на подходе, там какие-то искусственный интеллект, но задачу надо решать тем нарядом сил и средств, которые есть в нашем распоряжении сейчас. Artillery of the 95th Separate Air Assault Brigade found Russian Ural 4320, BMD, and an off-road vehicle that belonged to the occupiers in Kremensko Forest. Red Square parade rehearsal in Moscow. Be cool, guys. The girls are coming. Снимай батальон. Вперед! На плечо. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.